What's up, Guna Connect family, and welcome back to another episode of Guna Connect. As usual, my name is Helen and I am your host. Right here in SSD Queen Studios in Guna Connect, we have a legendary artist with us in the studio today. He's one of the most long-running and remarkable artists in the game. He's a rapper and he's phenomenal. Some people say he's been laying ground for the foundation of hip-hop long time ago, and he's still doing amazing. Ladies and gentlemen, with us in the studio today is a pioneer, one of the greatest people. I'm sure some of your rappers, your favorite rappers, look up to him. With us today in the studio is Sabir Been, the OG. Sabir, how are you doing? And tell us a little bit about yourself to the listeners, to the audience. By the name I call Sabir Been, aka the OG. You already know what it is, yeah. As she said, I started music back then, 2014. That's when the journey started, and it's still going. It's in the Sabir. Sabir, it's not a nickname, it's my real name. Then Been the biggest without a real shit. أنا متأكد أن من صغار في مسلسل كان بتاع كرتون bonus يعني Mr. Bean. Then I took that name from there. Yeah, the one I come basing the type Sabir Been. Then the OG come out. Yeah, the biggest Sabir Been, the OG. You already know. You already know, guys. We have Sabir Been in the studio, like he said. For these people who didn't know who Sabir Been is, you have been living under a rock, but right now you know who Sabir Been is, and he's Sabir Been, aka the OG. Okay, Sabir, like you said, you have started the game long time ago. Please tell us a little bit about your journey. What got you into the music industry, specifically hip hop, and how did you start? I started the music journey since Zaman Bita senior, I guess, when I was senior two. That's when the journey started. Zaman da kan nakan Guna fi anamul group fi madrasa. And Guna na mudakir fi zaman fi nas juzu min nas asuma zaman bita nas USB okay. I'm not from USB, but there was a crew inside Superior. Lana talata in Superior. Below RJB music, real Juba Boys music. Yeah, they are home. Mshwar de bada minna. Wadamul rap, wadamul ajaddad. I was all developed using to. Kan asla nazar ma buguna be Arabi Juba. Ana kan Guna Arabi classic da. Lakin ana be ayno kaman taban kan sinin girwa o lazim you have to develop yourself. Ila ashana be gaya Arabi Juba. Yeah, look. Arabi Juba herak. It I mean era that the Superior, the legendary era. Yeah. Everyone knows Superior back then. Sure. Okay, so Sabir, the name Sabir Been, the OG, like you said, the title OG later came on. Tell us a little bit about the title OG. How did you come by to earn that title as the OG? Because to be called an OG is not something easy. OG itself cannot be given to someone who didn't need something or didn't work on something. OG دائما ده بدوك تايتل لم حسب شغل بتاعك اللي تشتغلته. انت لما تشتغل شغل كبير او بدوك تايتل كده معين زي سلطان في اسمه في هلا ما بده زول يكون سلطان ساكت لو ما شافه بانه زول بيستحق انه يكون في محل يا انا متاكد انت فاهم انا قاصد شنو تايتل اللي جاء من شغل اللي انا قاعد اعمله. وزي ما انا قلت انا بدينا ميوزك ده من 2014 رماناته زول يعني حاجه ثانيه برا. So the guys that I'm always with, they are the one who gave me that title, OG, because I'm a real G. Okay, Sabir, you started the journey way back in 2014. زمن طبعا في أي مشوار, we know that في obstacle, في تجارب كده. So how did you start? يعني في بدايته, يعني how was the game back then in 2014? وبالتجارب, the obstacle, how did you push through? وتشجع ناس تتاكي كيف عشان بيcontinue لحد يوم تعدينا. انت بتعرف لما انت مقام والحاجة, when you're doing something and you believe in yourself that you can do it. You will reach your destination. Zamanak, we don't have Kalama Buguluga uploading songs on YouTube. We are just sending through Bluetooth side things. Wahajal kan go show you gan yani fi zaman dagna kan barnamij te school. Itawarif binut naman lera fi school وتدرى من music يعني ده challenge كبير عشان تبوصل لخير هاسي zaman ده. By the way, I'm a graduate.
I would graduate أنا خلص المدرسة. yeah يعني ممكن أنا بعد كده في ناس بيقولوا بإنه فنان ما بيقرأ لكن ده كده. especially rappers. yeah ده كده بشديد. you are deceiving yourself. وناس كان بيقولوا لي كلامات ده they are deceiving you. لا artist as an artist you have to go to school. you have to study. ده لكن تحديات ده ما كنت أنا أوقف كمان. ما كنت أنا أوقف. يا هو ليه ما ليه أنا مستمر. ممكن نقول في برنامج تسكول يا كنت أنا ما كان deep في music. even back then مرات بنادانا في sound such interviews like this but I don't show up because I know I was not ready to be inside the industry. To give it your full 100%. Yeah, 100%. I was not ready, but now, wow. 100%. More than 100%. So we know as artists, there's always someone you look up to, someone who inspired your style, or someone who has been there just as an inspiration to you. So can you give us your top 5 best rappers that are alive, locally or internationally? Give us the names. سؤال بتاعك ما كم. أي فنان لما أنت تكون بتبدأ قبل ما تبدأ مشوار بتاعك في ناس قاعدة تسمع لهم. في ناس قاعدة تسمع لهم قبل ما تبدأ الميوزك بتاعك. Back then I was listening to there's a crew in Sudan called Hood Boys. Hood Boys أنا متأكد في جزء منهم بعرفه. If you want Ali GX, Nasonami, just those guys there back then. Then there's those big OGs. And ممكن نقول يعني ناس Snoop, Tupac. Then there's Nas, Jay-Z. Yeah, that's international outside the country. But when you come to South Sudan here, wow. Okay. ما ممكن أنا بقول قال أنا يعني قال نازل they are not doing fine. They are doing fine. لكن في جزء من الناس يعني إنت ما بيساتسفايد بشغل بتاعهم صح؟ زي ممكن أنا برا هناك ده في ناس ما they are not satisfied with my work. Then I'm okay with that. لكن في ممكن أنا في South Sudan هنا I was listening to Lil Been. Yeah. That was my G from South Sudan. Okay, so Ita mentioned the rappers that you listened to a lot back then, who saw that also you were looking up to. Right now, for the industry of Sudan, the hip hop, who do you think are the rappers the industry for? Yeah, right now they are carrying the hip hop industry. Okay. There's some good rappers right now. Even they are doing good. I can say أنا واحد منهم. I can't forget myself. I can include myself in music. Then there is King Juba. Then those of Jayan. Yeah. And there's a lot of guys. They're doing good. And I appreciate their work. Yeah, it's good to appreciate each other in the game and all, but there's this misconception that all rappers, they hate themselves. It's all about the crown, Kalinas, the hip hop, they have this ego. It's either me dominating. Is that true? Yeah, it's true. Some have it. Kujuzu mimi naona ndio. Wana bugol bino zitaka ndio fikira ده فرستك. ده أفكار بتاع زول المادر develop جسم بتاعه مادر develop حاجة لو جامو. لأنه أنت as an artist you have to be open to people. ممكن كان في برنامج بتاع beef emotion you don't have to take it negative. كان في beef let it end online. ما تجيبه في real life. اللي أنا كان يدو beef معك ممكن beef ده أنا بخلص online أنا كان اليوم بدي أنا بسلم أنا بجاني بدي ما في أي حاجة. لأن أنا كل أنا قاموا شنو الفانز بتاعنا أنا ما قاموا بينه عشان كده كربوا جوال بتاعنا ولا حاجة بشكل كده. لأنه بكرة بعد بكرة كان في جزء من opportunities كمان. يعني ممكن there is opportunity there زول معين زول لا ما أنا لكن زول ممكن يكون له رابع تاني أنا بهاته أنا ما بقدر بديله عادي. لأنه شنو في جوال البويس أنا يجني. لكن لما أنا بيجني بجوال ما تمام كراهية في بنص بتاعنا شنو. It will not take us anywhere. And speaking of beefing, Taban, one of your tracks, very famous and it's doing well on TikTok. Tell us a little bit about it. Is it a diss song or it's just vibes? It's a diss song.
قال لك راب استفدنا وجن شمار امسك زي بنية وقيقيني فرفار ردوا مشاكل وفتشوا رجال امسك داك تعبان الدولار بشوال امسك. Yeah, it was a diss track. لأنه شنو قبل track ده في قصة تاني كان يعني there was a challenge. The producer صباح on the beat هو يعمله. It was Who is Who last year. Yeah, challenge ده كان عمل نفسه. The first guy who dropped on it was Lil Bean. Then Lil Bean, then followed by Lil G. Then I was the third person. أنا جام في track ده. After I dropped it, track ده كان جيه مشكلة شديد. جيه مشكلة شديدة دي لأنه من زمان داك ليه ولا في جزء من الناس زادوا ما قيسي لي مانا. في جزء من الناس ما قيسي لي مانا يعني كان قبل كده أنا جينا جواد الكويس لكن after I dropped that song في جزء زاد كان أنا كده نيته ممكن يقول في البرا. They don't feel comfortable. لكن I'm all okay with that because the music ده ما هو أي حاجة. أنا قام ولا حاجة ده بس just for fun عشان فن بتاعنا يستمتعوا لأنه وده برضه جزء من developing الناس دي develop بعدين طبعا لأنه بكرة بعد بكرة كان في chance جاز رابر من برا قول زي rappers من برا ناس M.I. Abaga from Nigeria then there's Calligraph Jones from Kenya they came here they want to do a collaboration at that time we have to be ready لأنه إنت كان ما develop جسم تاكي إنت ما بقدر جام في track بيزول قوي سوا ولا ما سوا even لما أنت تكون قوي وفرصة رجع لما أنت تدقيف كده ناس بقولوا 100% this guy will kill it this guy will represent South Sudan yeah that's what I mean لكن الناس اللي يشيلوا بطريقة تانية it's up to them. Yeah, it's good to know that because sometimes in the hip hop world, namanta burafi collaboration based on if you're weak, this person is going to body you on the song. Yeah. So you want to be strong. Your bars, your lyrics have to be there. So it's part of exercising. That's good. So there were few terminologies with hip hop. I think fans who nasal just starting to hip hop, they get lost a little bit. The rappers get here big claim, and a big cattle beat. What is in the cattle beat the cave? How are rappers killing the beat? Okay. قال كاتلو بيت ده يعني ما بس تقيق راب بس يعني راب ده لما بحسبه قال ده الراب ولا ده هيب هوب ده ما ساكت بس you have to have the punchlines you have to have a verse you have to have a flow you have to have that energy before حاجات ده كله لازم energy يكون فيه لأنه بدون energy وانت عنده حاجات ده مرات يعني في some shows زول بكون هناك عنده حاجات ده كويس يعني bars وحاجات ده لكن some fans down here بقول زول ده جيب بوات أنا ده من شنو energy ما في يعني أنت لما تكون عندك energy وعندك حاجات ده bars and flows then this one the punchlines they how بقولوا ده hip hop ولا this one the rap yeah so you as a rapper you have to have that. Okay, let's talk about impact. Naman zoi bas like track the Sabir Been the OG. What is the first message Risala Lita Del Kodo receive from the song? It depends on the track itself. كان وانا كشباب يعني في عمر كده معين if it's a street song ده بمشي للشباب ده as a street vibe أو street banger. If it's a love song ده بمشي للlovers ناس محبة وحاجات زي كده. If it's a storytelling زي يعني حاجات بيحصل مع ناس مشاكلات وشنو ده هو بمشي هنا. وفي جزء منه كمان يعني حاجات بتاع education يعني when you're listening to my song you will capture something اللي انت ممكن تتعلم منه لكن كان جا في ناحية بتاع straight وشنو there is nothing there I'll get capture ده حاجات بتاع ما فاهم ده straight vibe بس عاوز زي ما عندك قال وينهم then who is who أنا وصلوا then the latest one I'm sick. Okay. ده حاجات بتاع street. Tell us about your creative process. Do you always go to the studio, produce a bit, play like a beat well, or when the words start flowing in, okay. ده depend طبعا في جزء من أغاني إذا بروح بكورس تتو جاهز بس ممكن كورس بس باقي ده تبي كتبه في الاستوديو لكن ده ما الارتست كله
في جزء بقدر اعمل كلام زي ده لانه هو ما سهل بانه انت كفنان انت تمشي استوديو تعالي تعمل تكريت غنى جو هناك ده هو قوي شديد لجزء من فنان كده لكن هقرا انا قاعد امشي في جزء من اغاني انا بكتبه جاهز انا اقراه هو استوديو لكن في جزء انا كاتبه بس ممكن كورس بس بقدر انا خلص في استوديو زي في غنى كان غنى داك ده يعني قصه بتاعه فاني شويه في ده زمان بتاع اللي كان نجي خلص يلا we have a fun day to sign out وكده يلا there is one of my colleagues قال اسمع انا ده اجيبه اسمه ده انا ده اجيبه فنانين لكن بجت بتاعنا شو ما في so you as an artist كده do for us something انا قال انا بدي اقول انت تمشي love song انا قال اوكي كده انا take time انا رايح في بيت ازول انا قاعد انا شغال غسيل بتاعي برا بس في بيتس كده انا قاعد اسمع بيتس تاع بيانو بس انا قاعد اسمع له كده بشاهد عليه فايب بتاع المدرسه انت بس انا شغال انت مدرسه انت بس ده انا شيله انا روح استوديو اي حاجه انتاج استوديو when the track came out even I was surprised of myself I was really amazed انا قال انا blessed اديل كده blessed لانه غنى ده وقت طلع عليه اشتغل الشغل بتاعه وانا متاكد في جزء من الناس اسمع غنى ده مدرسه انت This is creativity and أنا متأكد مدرسة أنت was such a vibe because it was created from love but it's what you were experiencing at that time. Sure. So speaking of the industry right now, the industry in Sudan, what do you think is missing in Magamulina globally? Like the hip hop scene is not participating globally. We are yet to see any big collaboration within the hip hop industry. Like I mentioned some big names before. So what do you think is missing, stopping us from such collaborations and improvement? Is it our infrastructure, they had the grush, or it's problem from the artists? أول حاجة أنت قال معلوم ميوزك تنا ما جرى برا صح؟ ميوزك تنا ما جرى برا لأنه إحنا أنا ذاته ولا الناس الجونس قالوا من entertainers كده سيبوا اسمه ده سيبوا artists طبعا في entertainment industry ده في ناس كتير نقول managers و promoters event organizers ومن ما شيلوا ميوزك ده as a business لأنه أنت كان شيلوا ميوزك ده as a business أنت بينفست فوقه لأنه أنت زول تقاعد تعمل بيزنس أنت ما بقدر تكسب لقيت ما خسرت أنت لازم تخسر you have to invest عشان أنت بيجيبوا ده واحد من أسباب اللي كتب ميوزك كان ما يقدروا قدام لأنه ما lack of investment ده جاي من كده ممكن جاي وناس قال record levels أنا كان قاسم مرات قال في record level كده أنا أقول ده ما record level ما في record level بس يا حاجة صغير كده record level عنده حاجات كتير إذا بكون عندك هاو استوديو لزاره بذات نفسه إذا عندك بلان بتاع إنه إذا عندك زياتس بتاعك ده كان هو ريليز غنى إذا عندك بلان بتاع ديستريبيوشن بتاع غنى ده already جاهز لكن حاجات ده كله ما في الناس بيشيلوا ده ريكورد ليبل ولا جروب اسمه ده جروب ميوزك جروب بس أس كده بس لكن ما يشيلوا بطريقة البيزنس يعني في جزء حاجات تانيين كمان يعني حاجات بتاع غبلية وشنو ده ممكن حاجة كان أنا ما أقدر لمسه لكن ده حقيقي طبعا كمان كان إحنا الجنوبيين عندنا موقف بتاعنا كده إننا بنعرف كويس كان ده بس من منشن كلام بتاع غبلية ده تعال يجي يقول لي التوبيك ده كله في راسك من أنت عندك مشكلة مع ناس I don't have any problem with anybody لكن غبلية الجواراز بتاعنا هنا ده أجي أوجدنا في مجالات بتاع حاجات كتير كل مرة بالذات في ناحية بتاع ميوزك حتى حاليا كده الميوزك بتاعنا بدون كده الميوزك بتاعنا ماشي كويس ما زي سنين الفات ده حتى ده أنا كلامه ممكن أن نقول معك نمشي من كاستومنا نركب معك موتر ولا نركب معك ركشة ننزل ليش على قدلة تمشي في أسواق دلة زمان كان لما تطلع في شارع كده تسمع أغاني بس بتاع يوغندين بس لا أنا سيدا صعب عشان تسمع أغنية بتاع يوغندين في الشارع ده اللي كان في محل في يوغندانس في فوق يا بسمع أغاني بتاع يوغندين فوق لكن أنا فنانين بتاع الجنوب أنا فعلا في ناحية ده أنا نجي شديد even music ذاته بيها دي sound different لأنه producers قالوا بدور بتاعهم وفنانين جيجا creativity كمان في يعني جيت على حاجة كده كويس أنا بقول خلينا keep the spirit لأنه سنين الجاية فعلا أنا بودر even نقول نيجيريا ده أغاني بتاع نيجيريين ذاته أنا متأكد في جوابه ده احتمال ذاته ما بكون شغال لأنه كان محبة ده دي جوا قلوب بتاع فانز بتاعنا ولا قلوب بتاع ناس بتاعنا غرابة ده will not allow عشان إنه welcome فنان تاني الجاي من برا أحسن من فنان بتاعنا في البلد.
Speaking of collaborations, have few artists right now that you collaborate Bowman or few artists that you're looking forward to collaborate with? Yet a few new projects you're working in, what should we expect? Some EPs, an album? I have a lot of projects already done. They're just waiting for release. If it's about collaboration, yes, I have some collaborations, but they're still not yet done. Yeah, I cannot want to butter, then Madenik Mabiki Bamu Like it's on pro. Just trust the process. Because next year, I'm going to one is Kalamta Senal, the other one is Kalamta Senal J, and the Senal J, it will be amazing. Can Jaffe Kalambita EP or the album? Don't count me in. I don't believe on releasing EPs and albums at this time. Lano has a Haliangere, it won't be released EP or album. You will not benefit anything from it. Lano has we don't have a copyright. Mungkin I'm not really good with music, I learn the fashion, media. That's why I'm releasing my songs, singles. I have them. وما قال عشان أنا ما بقدر بعمل ألبوم ولا حاجة كده. No. I have that capability أنا بقدر بعمل اسمه ده. Yeah. لكن بس ما قاعد أشوف بإنه EP ولا اسمه ده. ممكن EP كويس لأن EP ممكن تقدر تعمل 4 غنى 6 غنى. You can release. لكن ألبوم? No. I don't have that plan right now. Maybe in future. So right now you have said like Gita Kerim, your journey started since 2014 up to 2026. It's a long journey. So for young artists that are coming to the industry, there's a lot of young artists, grassroots artists that are upcoming right now, and they're struggling to get noticed. It's really hard in the industry right now to just get noticed like that. What advice do you have for them so that, they can push on with their music and improve maybe in a way or another? Believe in what you're doing. And you have to have a clear vision في حاجة تقامل لأنه إنت ما بقدر نجح في حاجة اللي تمينه فوق رؤية ده هو بالإنجليزي قال vision مش قال vision إنت ما بقدر نجح في حاجة اللي تمينك vision فوق. أنا أعرف في تحديات كتير جي حصل لكن تحديات ده شيله in positive way ما negativity تو كده ما شنو كنت توقعته كده تأثيره برنامج الميوزك. You have to continue. وأنا repeat again. You have to go to school. السكول ما تسيبه كله لأن إذا كان تسيبه سكول مرات اللي قدام كده يعني في عمر معين كده كان وصل فوق ممكن يعني تبقى فكرة جلاسة لو كان أنا continue بسكول لا السكول ممكن يكون شنو يعني ده ممكن زي بلان بي كان ميوزك بيجي ما نجح معك ما تبرجع في الشهادة بتاعك اللي تسمع ده تعمل ده أنت بقدر تقدم في أي محل أنت اللي بشوف أنت بيشتغل يا هو كمان إنت إذا فنان أنت كان عنده mentality قال فنان ما يشتغل برو شيل الكلام ده من راسك عديل كده لأن أنت كفنان أنت عندك احتياجات بتخص قبل ما أنت تكون توصل مرحلة بإنه تكون عندك مانجر ولا عندك شنو وأنت بكون عندك responsibilities بتاعك ممكن تسيبه لما أسرة يجي يساعد منك family or something in place أنت بذات نفسك أنت عندك responsibility so you have to work لأن أنت لما تكون زي إنسان جاهز كده زول الجيجيك زي كان هو كان مانجر ولا شنو جاي يساعدك بس في جانب بتاعك الميوزك وانا ما قبل ما انه يجيك ده هو لما نعرف انه موفمنت بتاعك ده وبيعرف زول ده منو ده وبيعرف هو كان جاي ده انت بكون محتاج منه شنو وفيش يا حاجات اللي اسمه ده هو بيوفر لك ده هو بيجي بفكره زي ده جاهز لا انت لما تكون قاعد بس لازم منتظر بانه حاجات دي اللي ما في حاجه زي ده بيجيك فرصه زي ده بيجيك بس من نوع إذا الفنانين البر ده اللي بلقوا فرص مع كمبانيز كبار شنو ده بعد ما هو اشتغل he proved himself لأنه هو بيقدر يعمل حاجة كده يعني هو نزل بفعلا لما الناس يعينوا في حاجة في زول ده فعلا هم بقدر يسمو بيشارك بيته مشوار تكال تقيروها لكن لما انت تكون قاعد كده ده ما قد تعمل أي حاجة ما في زول بيجيك عشان يجي يساعدك زر إذا سمعتي انت لما تكون شغال كويس كده تقدر تعمل ميوزك بتاعك تمام في جزء منه يقول اسمع they will inbox you or call you hey what's up let's do something ده جزء من شنو جزء من حاجات الشغل انت تشتغل يا عمل شنو يجيبوا فترة فرصة بتاع collaboration so you just continue with your journey لأنه انت لما تكون عندك رؤية معين انت بتقدر تعمل حاجة دي لكن لما يكون ما في أي حاجة بنجح. lastly للناس
Magita Beta or people who want to support you, where can they find you? Sabir Been the OG. What is your social medias that they can follow you on? Give us the details. And follow me on all the platforms as Sabir Been. Sabir Been. That'll be Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, just all the platforms. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is Sabir Been the OG, one of the legendary rappers in the industry. If you have not had any song from Sabir Been before, please follow him in all his social media platforms and get introduced to one of the best rappers in the game, and don't miss out. My name is Hellen Edward once again. Thank you so much for tuning in to Guna Connect. This is brand new episode, and we'll be uploading every single Sunday. If you don't follow us yet, make sure to follow SSD Guna platform on Facebook and keep streaming South Sudanese artist music, ya jama. So visit our website www.ssdguna.com. Thank you so much, and that's it for our episode of today.